Welcome to Chennai Press News Channel. Education Malaysia Global Services, EMGS, with the support of the Consulate General of Malaysia in Chennai, organized the Mega Study in Malaysia Education Fair and Counsellor Workshop 2025, in conjunction with the Malaysia-India Higher Education Forum, on the 15th of December 2025. The event was inaugurated by K. Sarvanakumar, Consul General Malaysia to South India, and Novi Tajuddin, EMGS Chief Executive Officer, and other officials. The education fair, the largest of its kind ever held in Chennai, received an overwhelming turnout, and strong interest from Indian students, and families exploring Malaysia as a preferred higher education destination. The event served as a key platform for Malaysian universities to engage directly with high school students, A-level, and IB candidates, university students, parents, teachers, counsellors, and education agents. I'm K. Sarvanakumar, the Consul General Malaysia to South India. Today we have gathered together here for this mega study, Malaysia Study in Fair. Okay, so it's a very meaningful event that is organized with the cooperation of Consulate General and supported by the Government of Malaysia through Education Malaysia Global Services and the universities from Malaysia that is present today, 15 of them, to promote Malaysia in a very big way, starting from now onwards. Okay, I'm sure that the stakeholders here know about the market potential of India in terms of for higher education, and also not only higher education, for research collaborations, for university collaborations, immersion programs, exchange of students, all other areas. So when it comes to bilateral relations, education and development, higher education development plays a very important role in progressing our country's ties to a next level. And of course, both countries' leadership are very much into looking at developing areas of cooperation into next level of development. And I guess with all the events we have seen in the last few days, with the mega study event today, is going to further promote bilateral ties between Malaysia and India, especially in the field of higher education. I'd like to hand over to Mr. Novi to say a few words. Yeah. Thank you, His Excellency. My name is Novi Tajuddin. I'm the Chief Executive Officer of Education Malaysia Global Services, or in short we call it EMGS. We are the company under the Ministry of Higher Education Malaysia. We are promoting international students to come and study in Malaysia. For your information, Indian students currently in Malaysia, they are ranked number 4 after a few countries. So number 4 is India that study in Malaysia, and the number of the Indian students who are studying in Malaysia is about 5,400 students at the moment, and we look forward to have more Indian students to come and study in Malaysia in various universities that we have. We have private universities, we have public universities. We are actually having a good quality education in Malaysia, and everything is taught in English. And Malaysia has the top 153 universities in QS ranking in the world. Yeah, and then we also have a lot of universities offering programs who are actually high ranking and high quality programs. The session today for the mega study in Malaysia, India, is actually pursuant to the session that we had yesterday with the universities from India in terms of discussion. That was like what mentioned by Consulate General just now. The universities in India and universities in Malaysia, they have a B2B discussion in terms of how we can strengthen the quality of education for both countries' higher education institutions. Understanding in the Tamil Nadu area, I attended recently, there's a trade fair of Tamil Nadu. I understand that Tamil Nadu have a vision that to achieve $4 trillion by 2047, in which we believe one of the elements is actually to have good human capital development. So we believe with the assistance from the Malaysian universities to provide a platform for the Indian students, specifically from Tamil Nadu, can be able to come and study in Malaysia and come back to develop Tamil Nadu as the
Vision 2047 that we mentioned. So we welcome international students from India to come to study in Malaysia. Very, very happy to be here. First and foremost, what I want to say is there is a lot we can learn from the Indian universities. Okay, and I must say that I must recognize the Indian universities have high caliber education. So the universities from Malaysia, we can learn from you as much as you can learn from us. That's very important. So I'm from UCSR University. Okay, we are top 1% in the world in QS ranking. We have 120 from students from 120 nations. 120 national students. So what's important is, apart from education, now I come from industry. I spent a lot of time in the industry. I'm now in the academy. But what's more important in education today is the education must be relevant to the industry. And I see that in India as well. And where we come from, Malaysia, we are grateful to join in hands in collaboration with the Indian universities. So in UCSR, we are 120 students from 100 nations, and we have about more than 12,000 students. And some of our top programs are obviously with regards to medicine, to engineering. We also have ITs, especially, and hospitality and tourism, to name a few, applied science, and the medical programs with regards to pharmacy, etc. But what's more important is how we enhance and enrich the education is very, very important. That's where we are coming in to see where we can collaborate. Now, but another important is there's a lot of opportunities in joint research. There's a lot of opportunities in global engagement or global classroom. That's where the professors from India and Chennai, especially here, can join with our professors to have joint classroom and engagement. And that's important. Another area that we are looking at is on the cultural immersion, short mobility program. And that's where the strength is, where the students can come to Malaysia and to enjoy the culture and integrate with us. So that's very, very important for us to ensure that the enrichment in education enhanced. So what important is we can't stay in one area and learn. We have to integrate, and there must be synergy between our universities. So that's where it's going to take us to our next platform. And with that, thank you very much. என் பேர் கேசவன். நான் மலேசியாவில் மரீன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர். ஸோ இந்த பல்கலைக்கழகம் வந்து மெயின்லி எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்ட்டுனா மரீன் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது, அதாவது மரீன் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டடீஸ். எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலும் மாணவர்களில் ஒரு 5 to 7 விழுக்காடு வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்த மாணவர்கள். அது வந்து மெஜாரிட்டி வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த மாணவர்கள். ஸோ இந்த மாணவர்கள் வந்துட்டு என்ன ரீசனுக்கு இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டுனா, ஒன்று அவங்களோட ஸ்டடி இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ஃபீல்ட் மரீன் ஃபீல்டில் இருந்தது. பட் அதையும் தாண்டி அவங்களோட மெயின் ரீசன் என்னன்னா, பீயிங் இன் மலேசியா வந்து மேக்ஸ் தேம் ஃபீல் அட் ஹோம். ஏன்னா அந்த கல்ச்சர், அந்த சொசைட்டி வந்துட்டு ரொம்ப சிமிலராக இருக்குது. அங்கே தமிழர்கள் வளராங்க, இந்தியன் சொசைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த நார்மலிட்டி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு ஜாயின் பண்ணி. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு எஜுகேஷனோட குவாலிட்டி, மலேசியா வந்து டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது, ப்ரைவேட்லேயும் சரி அல்லது பப்ளிக்லேயும் சரி. So in the universities and the students join பண்ணும்போது they have very good quality programs that they can actually enroll in. And of course when it comes to and the fee structures as well as advancement in curriculums, கத்து கொடுக்கிறது வந்துட்டு of course we are in par with all the other countries that the students from India normally அவங்க வந்து நாடி போவாங்க. So Asian countries பார்க்க போனா Malaysia is one of the good opportunity for them to come. So இப்போ எங்க யூனிவர்சிட்டியில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, students when they come and when we bring them to marine related studies, ஏன்னா அது எங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து மரீன் சம்மந்தப்பட்டது. அண்ட் இந்தியாலையும் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து மரீன் ரிசர்ச் செய்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்தது வந்துட்டு நாட் ஓன்லி டீச்சிங் அண்ட் லெபரட்டரி பட் ஆல்சோ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ரிசர்ச்சும் இருக்குது. அவங்க வெசலில் போய் ரியல் டைம் மரீன் அனாலிசிஸ்லாம் செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோஃபா நாங்கள் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு
14 யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட கொலாபரேட் பண்ணி ரிசர்ச் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பிசைட்ஸ் ஸ்டடீஸ் ரிசர்ச்சும் சேர்ந்துருக்கு. And we always welcome students from India to join us. And அவங்களோட அட்வான்ஸ் லேர்னிங்ஸ் இந்தியாவிலேருந்து அவங்க ஸ்டடி பண்ணி வர அந்த பேசிக் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அங்கே வந்து ப்ராசஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அண்ட் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி ரொம்ப ஹையாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ லெக்சரர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு என்கேஜ் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட. ஸோ தே ஹேவ் வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு கம் அண்ட் லேர்ன் வித் அஸ் இன் மலேசியா. ஸோ மோர் அண்ட் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரதுக்கு நாங்கள் வெயிட்டிங் டு டேக் தெம் இன். அண்ட் ப்ரொஃபஸர் சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் மொபிலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மீனிங் தட் அவங்க ஸ்டடி செய்யற டைம்ல வந்து எங்க கூட ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் எங்க யூனிவர்சிட்டி பத்தி கத்துக்கிட்டு எங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் பத்தி கத்துக்கிட்டு கூட அவங்களால இருக்க முடியும். ஸோ தே கேன் ஆல்சோ டூ திஸ். So these are few opportunities that we are creating for Indian students to come, but mainly for undergraduate and postgraduate students. We really welcome them to Malaysia, and just to let you know, the ecosystem and environment there is very safe for them to stay and also to pursue their studies. There's another point that is important for all Indian citizens. Malaysian government has granted 1 year postgraduate visa, they call it. It's a graduate visa to Indian citizen. You can either work in Malaysia for part-time for 1 year, or you can actually stay in Malaysia to progress for the next level of study, or thirdly, you can actually stay in Malaysia for 1 year like a holiday. So which means after you have completed your degree or your masters or your PhD, you are allowed to stay in Malaysia for 1 year as a postgraduate visa, and it is allowed to the Indian citizen, Indian passport holder. Another thing that I forgot to mention is about edutourism. We also have we have got an offering about education plus tourism, which means there's a short-term program that we mentioned between 2 weeks to 6 months. Student can actually enroll for the programs. Various universities have that different offerings. For example, if the university in UMT, for example in Terengganu, which is the east coast of Malaysia, which is near to the sea, they may have program like psychology plus snorkeling, you know. So this is something that being offered by the Malaysian government and Malaysian universities under the pretext of edutourism, education and tourism as a short-term program.